Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan program namu na Lamu Sadiq daga nan Northern Infotech wanda muke yi akan abin da ya shafi video editing. So kamar yadda na alƙawari a baya zan samu clips wanda za mu yi amfani da su wajen editing sosai, kamar mu editing maɗa abinmu tare da sa wasu abubuwan da kuma sanin basics abubuwa a cikin ita kanta software na Premiere Pro. So kamar yadda za ku gani na shiga Premiere Pro, so na yi downloading stops ina kayayyakin da za amfani. So in zan kawo su zan importing, so zan zo in double click a cikin nan don space in na double click zan je inda kayana suke, zan ɗauko su. So akwai folder da na ajiye su stops, I think yawa gashi. So ga kayan da na ajin nan, ga wani hoton computer like system, so ga wani yana pressing calculator ne da sauransu. So if possible in na kawo guda biyu ko guda uku, so ba na ɗauko uku, so zan danna open, dama za su zo cikin, za su importing files ina. So as soon as suka shigo suka kawo, kun ga files in ya kawo. So in muka zo muka double click wannan, in muna so daga inda zai fara, so daga let's see ko wannan, bayan mu ɗauki wannan. So in muka zo, dama ya gaya maka akwai mark in da mark out, so muna so daga nan ya fara ya zo mana haka, sai mu kawo haka, sai mu adin. So in na zo na ja shi ne adin, kun ga clip ɗin shi ya zo to change sequence a, so kun ga clip ɗin ya zo, like muna son wannan ya zo haka, sai mu adin mu sa kuma ana pressing calculator. So za mu iya yin haka, mu sa ana pressing calculator next clip ɗin mu. So in muka sa clip ɗin mu shi ma sai in kawo shi a sound ɗin, na kawo shi na adin. So na adin, kun ga like yanzu in na duba, kun ga so na yi margin sun ka. So haka za ka yi margin a aikin ka. Yanzu misali so kuma adin speed a cikin, idan kana so ka ƙara wa video speed ko ƙara masa rage masa, ka sa masa studio, za ka zo duk wanda yake so clipin, duk wanda na danna za ku ga nan yayi fari. So misali ina so wannan mai danna calculator speed in ƙara speed, sai right click. In na yi right click a cikin mouse ina, za ku ga gurare haka da ya kawo muku, akwai speed and duration, frame hold da sauransu. So sai in danna speed and duration. So dan na je ga gun da ya bani speed, yanayin number speed da zan ƙara mashi. Akwai reverse speed wa mai kamar in yana kai reversing aikin, akwai kuma mai ripple optical flow speed wanda ku gan shi irin wannan. a waka yawanci aka fi amfani da irin speed nan, kana bidiyon editing bidiyon waka, za ku ga speed ne in kana motsi ko faɗa action speed akwai shi. So mu yanzu normal speed muke yi, za ku iya trying ko ne mai optical flow din za ku duba, za ku gani. So yanzu a frame sampling muke, so za mu rage, misali muna so mu rage speed din, sai mu dawo da wannan abun minus, sai mu irin ka kawo shi, ko in ka danna za ka kawo shi like 50. kuma kawo shi 50, kun ga da iya dan tsayin length din wannan. So in na kawo, kun ga ya ƙara, so ina playing za ku ga speed. So kun ga ba mu buɗe shi a full screen. Duk wanda zai buɗe full screen din nan, za ku je a cikin keyboard ɗin ku akwai gun kafin 1 a cikin wajen numeric number 1 to 9. So kafin 1 din kasan escape akwai alamar full stop, sai ku click shi, za ku ga yayi. So kun ga speed din ya ragu. So idan kuma yana so same thing in ƙara masa speed din, zan iya ƙara click, sai yanzu speed and duration, sai in ƙaro mashi. Dama normally default 100 yazo. So na kai shi like in na jawo shi na kai shi 200 haka, misali na kai shi 200. So in na zan taba, so kun ga ya rage, ina playing haka yazo. So kun gani ga speed ne yana sauri. To haka ake adding speed a cikin Premiere Pro, domin in kana aikin ka akwai gun da za ka yi adding speed, akwai gun da kuma za ka rage speed. So ina tunanin a nan za mu tsaya a wannan bidiyo din, sai kuma bidiyo na gaba za mu ga yadda za mu saita keyframes namu na effect control da sauran abubuwan da ya dace dai mutum ya sani akan effect da sauransu. So sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech a program na Lamu Sadiq. Sai Allah ya dama bidiyo na gaba. Za ku iya follow ma a duka social media handles, YouTube, Facebook, Instagram, Northern Infotech da kuma Lamu Sadiq. So mun gode, sai Allah ya dama bidiyo na gaba.